लेबर IDCतून तांकां खंय तरी इलिगली आतां धरले वता ताच्या खातीर एक रूल हाडटले म्हणून सो तेजेर आमकां मातसो ब्रीफ करता. जायते स्टेप्स आमी घेता स्ट्रीमलायनींग द फंक्शनींग ऑफ इंडस्ट्रीज एज सच इन गोवा. एक हांवें आज उलो मारला थ्रू CII लॉजिस्टीक कॉन्फरन्स की जेन्ना एक कंपनी येता ती कंपनी येता तेन्ना तेंचे पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग प्रोसेस ते युनिट सेटअप करतना इंडस्ट्री सेटअप करतना तेणें आमच्या गोंयच्या भुरग्यांक ट्रेनिंग दिवपाक जाय. सो जेन्ना 2 वर्सांनी ती इंडस्ट्री म्हणजे तयार जाता, 2.5 वर्सांनी तयार जाता, 3 वर्सांनी तयार जाता, आमचे भुरगेय तयार जावपाक जाय टू बी एम्प्लॉयेबल देर. सो दे बिकम रेग्युलर एम्प्लॉईज. सो एक मेसेज अशी वचपाक जाय तेंचे कडेन मारला की कंपनी येता गोंयान नॉन पॉल्युटिंग इंडस्ट्री जी येता खंयची इंडस्ट्री बरी ती येता आमचे लोकल भुरग्यांक थिंगा एम्प्लॉयमेंट मेळपाक जाय. युथांक तांकां मना पासून दिसपाक जाय हे आमचे इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट जाता आमचे खातीर आमकां जॉब मेळटले. ओके, हो एक विशय जावन आसा. दुसरें एक तुमी आतां सांगला तशें सगळे इंडस्ट्रियल एस्टेटान चड करून तुमी पळयला प्रॉब्लेम जाता. फॉर एग्जाम्पल कुंकोलीम इंडस्ट्रियल एस्टेट प्रॉब्लेम जाता, खुबदां असेंब्लीनूय येयला. इल्लिगली थिंगा ते सगळे वर्कर रावता म्हणून. खरें आतां थिंगा इल्लिगली तरी सगळे वर्कर तरी रावता जाल्यार सोल्युशन कितें? आतां न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी सेंटरा कडेन येयला की वर्कर जे रावता तांकां एक क्वॉर्टर कशें बांदून ते इंडस्ट्रियल एस्टेटांकूच रावपाक दिवपाचें हायजेनीक कंडिशन. नाजाल्यार कितें जाता इंडस्ट्रियल एस्टेट येता स्लम्स उपलब्ध जाता. तुम्ही पळयला गोंयान कशे लोक रावतात ते अनहायजेनीक कंडिशन. So that it should become hygienic, it should have proper sanitation and a proper facility where efficiency of the workers will increase. क्वार्टर आमी बांदपा इन ट्यून विथ सेंट्रल गव्हर्मेंट पॉलिसी केला. गरज जाल्यार आमी ते न्यू म्हणजे मातशे बदल हाडटले इन द वॉट एवर रेग्युलेशन ऑर एक्ट ऑफ द इंडस्ट्री सिम्पली बिकॉज सेंटरा कडेन आमकां 300 crores मेळपाक शकता हे खातीर जे आमकां कांय पयशे मोडपाक पडपा ना. सो हे असले क्वॉर्टर तरी तांकां ऑफिशियली एलाव केले. इल्लिगॅलिटी जी जाता ती जावपाक ना. दॅट इज वॉट वी वॉन्ट टू डू. नाजाल्यार आतां कितें जालां कुंकोली इंडस्ट्रियल एस्टेट बाकीचे थोडे इंडस्ट्रियल एस्टेट वर्कर रावता इल्लिगली रावता. आनी सपोज आतां स्टील इंडस्ट्री आहा कुंकोले ते वर्करांक तरी तूं पळयल्यार आनी तांकां भायर सोडल्यार सोशल टेन्शन जातले, लोक झगडपाक लागतले. सो हे आमकां जाल्लें नाका. ताका लागून इट इज बेटर दे आर इन द इंडस्ट्रियल एस्टेट इन हायजेनीक कंडिशन इन प्रॉपर एकोमोडेशन. ही न्यू सेंट्रल गव्हर्मेंट पॉलिसी आहा ही आमी इम्प्लिमेंट करतले. पूण हे जे क्वॉर्टर जेन्ना गव्हर्मेंट बांदतले आनी रावतले कंपनीचे प्रायवेट कंपनीचे लोक सो they will be charged appropriately. The company will have to pay. It will not be for free as such. Yeah. So 10th edition of CII conference is happening. Sir, you are present as a chief guest. So what do you like to say about it? Logistics तुमकां खबर आसतली. I have our government has introduced a new warehousing logistic policy, and after that policy has come into being, you have seen the amount of progress that is being made by the logistic industry. ह्या कॉन्फरन्सीत सुद्दां खूब जाणां उल्लेख केलो. व्हडले कंपनी ट्रेडिंग करपा खातीर तांकां वेअरहावसींग जाय पडटा. लॉजिस्टिक्स म्हळ्यार कितें? गुड्स वील कम फ्रॉम आउटसायड एंड फ्रॉम हियर इट वील गो आउटसायड टू सम अदर स्टेट टू आवर हिंटरलँड. इट वील कम हियर एंड गो एब्रॉड. वी हॅव गॉट 2 ब्युटिफूल एअरपोर्ट्स. वी हॅव गॉट ब्रॉड रोडवेज. We have got a natural port. हे सगळे युटिलायज जावपाक जाय to build up the economy, to generate employment. And as I said earlier as well, in the next 10 years, this new logistic policy is bound to transform Goa as a huge trading center. म्हणजे हांगा goods will come in, goods will go out. You take example of Dubai. What was it? The biggest trading hub. What is Singapore? The biggest trading hub. We are blessed with natural resources and आमकडे हे जायना. Our Goans prefer white collar jobs. Trading म्हळ्यार कितें? ऑफिसान बसपाचें, सगळें मॅनेज करपाचें. It is you don't have to dirty yourself. Containers will go, containers will come, containers will go. हे handle करपाक more office space also would be required. We have to build that up. And our Goans who have perhaps gone abroad also will get an opportunity to come and work back here in their own backyard, that is Goa. नाल्यार सगळे नोकरी ना म्हणून वयता. So it is already today, after listening to various speakers at the conference which you also have attended, it is very heartening that it has started, this industry, after declaring it as an industry, it has started to build up in a big way.
like one of the companies which has come up, Adi Meta Strip Munastali, almost I think 3 lakh square feet of space for warehousing is created, and it is a modern way of developing the infrastructure which augurs well for the industry. सर तुम्ही इंडस्ट्रीज म्हटले न्ही का एम्प्लॉयमेंटाचो गोवन्सा खातीर स्पेसिफीक पर्संटेज म्हाका करतले तुमी ऑटोमॅटिक जातले आमी सांगला ते पॉलिसीज तुम्ही इंट्रोड्यूस करा. आय हॅव आस्क्ड इनपुट्स फ्रॉम CII. प्लीज गिव मी पेपर्स एज टू हाऊ आय कॅन इम्प्लिमेंट इट इन अ प्रॅक्टिकल वे. The industry also will be happy to implement it, because you remember one thing, when you take employees from some other state, you have to provide them accommodation, no? ते कॉस्ट वाडले, ते कॉस्ट सेव जाले न्हू. दुसरें आमचे जे हांगासन कंटेनरान वी आर द फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री, JNPT वयता, बॉम्बे वयता ते पोर्टान, they told me in this logistics 1.5 day they lose, means how much of extra additional cost is there. Tomorrow if you utilize your Murmugao port for that and containers come and go, they will be saving a lot of money and more people would automatically come. So that can easily happen. So today is World Pharmacist Day, September 25. Any message from your side, sir? World Pharmacist Day, yeah. I would only say that they said Goa turned out to be a pharmacy to the rest of the world during a very trying period like COVID-19. Understood? Now, being a small state, it has contributed, the pharmaceutical industry has contributed awesomely during those trying times. I congratulate them, and on this day I want them to have a resolve to build that pharmaceutical industry for the well-being of the common man, make medicines cheaper, and my humble request to them, employ as many local people as possible, because if you are prospering, they should ensure that locals also prosper, not merely keep them on contract basis, not merely employ people who are of huge advantage to them, where Goans they feel may not work as much. You have to balance, and you have to promote a healthy atmosphere. Just earning tons of money and locals are not happy, it is not a good thing to happen. So unemployment rate is high in Goa. How do you look at this? See, that is the reason why we have introduced new policies. That is the reason we want new industry to come. That is the reason we want the